but this time we want to share experiences around the world at global level, regional and local level. This will be the topic of our next session that will be shared by Professor João Bosco. Professor João Bosco is the founder and president of the Brazil Africa Institute. And in 2020, he was invited to join the United Nations Network of Champions of Food Systems. So Professor Bosco, you have the floor. Professor Bosco, you are muted. Okay, very good. So good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are. It's a pleasure to be in this moment. And I hope we can have now 1 hour of shared experience in many parts of the world, in a local, national, and regional level. I think we have in Brazil, in Africa, in other parts of the world, many experience that we can share with people around the world. I have the pleasure to work with the Center of Excellence Against Hunger in Brazil, and also this office in Cote d'Ivoire, which is very important for the world, sharing experience and try to eradicate hunger, not only in Africa, not only in Brazil, but where is needed, right? So without delay, I would like to introduce the panelists that will be with us. We had some last minute changes, but I think we are in a good shape. We have Dr. Patricia Nagora. I don't see Dr. Patricia. I don't see your picture. Are you there? Okay, she's there. Also, we have Dr. in place, Professor Bosco. So she's here in Abidjan. She will do her presentation live. All right, she'll be live. Very good. Also, we have Mrs. Dr. Josita Lamba. Okay, very good. And also we have Eduardo Nilsson. Very good. So the format of this session is very simple. We'll have between 10 to 15 minutes for you to make your presentation. And I understand some of you have some PowerPoint presentation. So after the 10 minutes, we can have some Q&A session. So moment and question will be addressed to you directly or individually, right? So without delay, I'd like to start with Eduardo Nilsson. Please, the floor is yours. Thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening to all the participants, and thank you very much for inviting us to participate. And we're very glad to be here and share the Brazilian experience on guidelines and the implementation of large-scale fortification policies in the country. So I'm sorry, just searching for my my PowerPoint to share with you. Do you have the PowerPoint there with you or not? Well, let me ask the technical team. No problem at all. I can open it right here. So so here it is. I work at the Ministry of Health of Brazil at the Coordination of Food and Nutrition, and we have some a long history of fortification
policies in Brazil. And of course, they're a part of multiple strategies because there's only one solution to tackle the prevention and control of malnutrition and micronutrient deficiencies. So we also rely on the healthy diet promotion, especially through dietary guidelines and food-based dietary guidelines, more specifically supplementation at the level of health system and food fortification. So we do fortify flours and salt in Brazil. And salt has been along with for decades since the 1950s, and flours since us completing 2 decades of existence now. And it's very important for us to consider that 2 major health concerns are being addressed here, which are anemia and iodine deficiencies. So we fortify wheat and maize flours with iron and folic acid and use iodized salt in the country. And the major components of these strategies are, of course, regulation, which means selecting the adequate food vehicles and setting the range of fortification, which would provide protection against the deficiency, but also in the case of people who consume heavy consumers, so to say, of the food vehicles, they will be protected against any overconsumption, and monitoring the food levels, fortification levels of food, and evaluating the effectiveness of policies. And along with that, of course, having information, education, and communication to the population, which is very important to align all of the strategies. And it's key to us to know that when we think of the large-scale fortification, it's very important to consider the choice of food vehicles, and that's why we included not only wheat flour in Brazil, but also corn flour, which is consumed regionally in poorest regions of the country and by the poorest, among the poorest in the population. So it's very important for us to consider corn flour as maize flour as another vehicle. And we also added something important, that's that the network of stakeholders is key. So we keep policy committees that unite policymakers, the monitoring agency, even UN agencies, health professionals, food industries, associations, so we can all gather together. And that's very important to keep the commitment of industries, but also to share results, to formulate the policy together, of course, coordinated by the public sector, but always working together on policy formulation, implementation, and monitoring. And that leads to another thing that is directly related to that. From the very beginning, the industries are committed by providing with the micronutrients that are added to the food, so it's their responsibility to do that. At the beginning of the salt policy, we did purchase it from the government and distribute it to the industries, but later on in the 1970s, it was held to the industries, and from the very beginning, the industries were responsible for adding the micronutrients to the flours. And last but not least, it's very important to consider a regular and transparent monitoring of the levels of fortification, and that's why we keep that in track, and we keep this a very transparent record of reports that have shown the level of continuity of the policy, but also the commitment of industries and compliance. So, for example, for salt, which is very well established, we keep for over the last decade with the optimum levels of 95% of salt is iodized in the country and adequately iodized. Of course, and I'll speak a little more at the very end. I think it's something, the most important message we would like to give you, because we have many things in common despite the fact of being in different continents, but we face very similar problems, and we're looking for tailored policies that can be set for our countries in our context. And firstly, it's very important to consider food consumption to assess food fortification and adjust fortification ranges accordingly. I am addressing that because it's something that we have been doing for in the last decade, but it's very important. We've discussed that in a recent seminar at FAO before the pandemic, actually, was that the use of dietary food recalls of national surveys to actually address the differences between
different groups in the population regarding sex, regarding age groups and other differences, and to acknowledge that there are people that need more of the fortificant than others that consume much of the vehicle. So we must address this in terms of the range, and it's very important for us to use this data which is available, and it's important because we have many support from other agencies in that regard. Evidence-based strategy and policy effectiveness evaluations are key to keeping industry engaged and actually sustaining policy. And in that regard, we have some practical examples. For example, in terms of flour and maize fortification in Brazil, when we discussed the revision of the ranges of fortification, there was some discussion on the effectiveness and of the strategy, because at that point we were open to any kind of iron components in the use for fortification. And what we found through the evidence from literature is that using less bioavailable iron, you would have less impact. So that's sort of the first thing that we made clear on the new regulation, is that only components with iron compounds with higher bioavailability would be allowed in the country, and to allow that. But it's also a side effect, so to say. A good externality was that because we added folic acid to flour, we experienced a huge reduction in neurotube defects, along with the impacts that were expected in terms of anemia. So we have around 30% reduction in neurotube defects after food fortification, which flour fortification was very important actually to keep the policy and sustain it over time. And salt is very well established, and at this moment we were actually adjusting the iodine in salt in order to prevent deficiencies. But of course you have to look with a magnifying glass in vulnerable populations and perhaps adopt different strategies for some populations that may still be iodine deficient. So another key element is setting the different deadlines for the implementation, considering the small producers of both salt and flour. So it's considering the small mills. So regulatory agency and other partners, especially government partners, have been involved in providing guidelines, good practices, manuals, and other strategies to support these small producers, so that because both salt and flour fortification is mandatory in Brazil, even the small producers should comply to that. So it's important for them to have all of this kind of support. It's very important to articulate with other policies. That's something is actually very specific to salt iodization, because all the countries we're facing the problems of non-communicable diseases, especially hypertension and cardiovascular disease, and most of the countries consume excessive salt, and so there's a need to harmonize salt iodization with salt reduction policies, which means actually monitoring them together and setting the ranges of iodine over time when we expect to have the salt reduction. And finally, I'd like to leave a message that the technical support from WHO, FAO, WFP, and UNICEF has been very important for Brazil, and I believe it is so for other countries, that helps us to provide the technical evidence, to help us discuss with the partners, and along with the process of formulating, monitoring, and evaluating policies. It's very important for us to keep this group of partners and actually keep industry engaged and inform the population, and to provide the impacts that we expect and the improvement of health of the population. So I have spoken, I believe, in around 5 minutes, because I'm sharing the floor with my colleagues from the Ministry of Education. And thank you very much. I look forward for the questions. Thank you very much, Eduardo, for your very nice and precise presentation. I know if I could give you more time, you could explain very much regarding the health part of this conversation, right? Which is good. Now we can combine what is the perspective that we can bring from the Brazilian Minister of Education, and we can combine. I know you guys are working together, which is very good, and this is a very good example that
put our hands together can bring very important and precise results. Without delay, I give the floor to Ms. Cireide Neres. She's from the Ministry of Education of Brazil. I hope you are there. Yes, you are. So the floor is yours. You have around 10 minutes to give us the perspective of the Ministry of Education of Brazil. Bom dia, boa tarde a todos. Eu acho que sou eu mesma, né, Cineide Neres, atualmente eu trabalho no FNDE, que é ligado ao Ministério da Educação, e gostaria de agradecer pelo convite de estar compartilhando um pouco sobre a experiência do Brasil com relação à alimentação escolar e trazendo aí essa conexão que a gente tem com relação à fortificação e ao todo o trabalho que a gente faz junto ao Ministério da Educação. Sineide, just one moment, please, participants, we have a Portuguese translation available. Just go to the button on interpretation and then you hear it in English and French. Thank you very much. Please, sorry, Sineide, proceed. Obrigada. O Programa Nacional da Alimentação Escolar, inicialmente, ele começou, né, para atender algumas regiões do país, e principalmente aquelas regiões que eram muito atingidas pela fome, e ele foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje, o Programa Nacional da Alimentação Escolar brasileiro, ele tem mais de 6 décadas de existência, e a gente trabalha muito em conexão com o Ministério da Saúde, como falou recentemente aí o nosso colega Eduardo, e a gente foi mudando essas diretrizes. Então percebem, no início nós começamos atendendo apenas aquelas comunidades mais vulneráveis do Brasil. Hoje, ele é um programa estruturado e a gente vem aprimorando essas resoluções a cada ano, né? Então, 66 anos de existência é um longo período aí que a gente vem passando e aprimorando esse programa que hoje atende 20% da população brasileira. Recentemente, a gente alterou o nosso normativo, nós conversamos 100% com o guia da população brasileira, com o guia para menores de 2 anos, e também a gente está muito alinhado com as agências das Nações Unidas, que é a FAO e o Programa Mundial de Alimento e a OPAS. Né? Então, a gente vem fazendo essas modificações, a gente prioriza que todos esses nutrientes, macro e micronutrientes, ele vem a partir dos alimentos, mas a gente sabe que ainda existe muitas crianças, e como a gente viu aí a fala do Eduardo, a gente ainda precisa de ter a fortificação através das tecnologias existentes. Então, com relação à farinha, a gente segue isso na alimentação escolar, e a gente também tem a fortificação que é para crianças menores de 2 anos, que é no âmbito 100% da alimentação escolar. Então, em 2014, o Ministério da Saúde realizou uma pesquisa que detectou que crianças menores de 2 anos, principalmente essas crianças das comunidades mais vulneráveis, passava por uma deficiência principalmente de vitamina A, e aí a gente começou a fazer um trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde para melhorar a absorção desses micros e macronutrientes para essas crianças. Então, em 2014, foi realizada a pesquisa e foi detectada a necessidade de ter uma fortificação para crianças nos primeiros anos de vida. Começamos... Congelou a minha tela? Não, você pode seguir, Cineide, está ok. Ah, tá ótimo. Começamos com as regiões mais vulneráveis, então, principalmente com as crianças indígenas aqui do Brasil e quilombolas, e fomos ampliando para as outras comunidades, de acordo com as pesquisas do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, para aquelas crianças que tinham realmente uma grande deficiência de vitamina, principalmente de vitamina A. O Ministério da Saúde é o responsável pelo monitoramento dessas crianças, e o Ministério da Educação fica responsável
por inserir isso na alimentação escolar. Então, o sachê, ele é uma estratégia do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação e para essas crianças menores principalmente para essas crianças menores de 3 anos. A nova resolução, a gente traz o conceito dos alimentos minimamente processados e tentando fazer com que essa absorção, principalmente de vitamina A, seja através dos alimentos, quando a gente traz proibição de alguns produtos e restrição de também alguns produtos que não faz parte da alimentação como um todo no Brasil. E a gente faz essa conexão com a alimentação escolar, já que é na alimentação escolar que a gente inicia a educação alimentar e nutricional. Bom, com relação à fortificação, é mais nesse sentido, principalmente para as crianças menores de 3 anos, e fazendo com que a gente cresça, né, com esses acordos de melhoria da alimentação escolar. Eu acho que era mais nesse sentido. Eu não sei se eu ultrapassei o meu tempo ou se eu ainda tenho mais alguns minutos. E eu acho que é mais interessante também a gente deixar um momento para as perguntas. E, enfim, acho que era mais nesse sentido a fala do FNDE. Okay, obrigado, Sireide. Thank you very much for your kind participation. I think we still have questions to address to you when the time is appropriate, and I understand people will come to you with more requests, trying to bring the Brazilian Minister of Education experience in this regard. I will come to you, Sireide. Vou voltar para você depois, Sireide. Now we pass the floor to Dr. Josita Lamba. She's from the Safe and Standard Authority of India. And now we leave this part of the world, Brazil, where I am now, which is very early, 7:30 in the morning here. Now we come to India, which is almost 11 hours ahead of us. Dr. Josita, are you there? Yes, sir. So thank you so much for your invitation. And yes, it's 4 o'clock in India now. So good evening, good morning to everyone. We can start with the experience of India. I'm stopping my video so that more focus will be there on the website, on the presentation. Please play my presentation. In India, as we are aware that micronutrient deficiency is high, the prevalence of deficiency is high among children, pregnant women, and even anemia rate in men is also high, that is 22%. Next slide, please. So this is the data that is there for prevalence of different micronutrient deficiencies in India. They have latest data on adolescents. That also is quite alarming, and there are different strategies that we follow in India to combat micronutrient deficiencies. Next slide, please. So as we all are aware that there are 3 primary strategies that are followed. One is enriching our diet through supplementation, then diet diversification, food fortification. So these 3 strategies are there, and these interventions are complementary rather than mutually exclusive, and a multi-sectoral approach involving health, food security, and agriculture is of prime importance. Even though we have micronutrients available through supplementation program, and the route is fastest for improvement, but it has a very specific target population, that is pregnant women and children.
So men and other age groups are not covered under supplementation. Then we have fortification, which has a lesser but a wider and sustainable impact. And then is increasing dietary diversity and utilizing our local foods resources, but it takes the longest route, and the impact, it takes time to get an impact that we want. And though it is most desirable and sustainable solution with inherent challenges, especially when a balanced diet is not accessible to the vulnerable groups. So that is why fortification as a strategy was adopted in India, which is scientifically proven, sustainable, and cost effective. And there is a solution with no change in habit and dietary practices. Next slide, please. So these are the advantages. I'm sure that during this conference, everyone has address these, what are the advantages of food fortification over other strategies. That is, it is safe, scientifically proven, and it can be easily integrated. That was the challenge which we felt from supplementation, that in fortification it was easily integrated and there was no requirement for change in dietary pattern or habits. Next, please. Food fortification is not new or recently developed. It was there in India. In 1953, there was mandatory fortification of vanaspati. Then in 1984, introduction of milk fortification was done in India. And in 2016, it was in 2016 when Food Safety and Science Authority of India, FSSAI, came out with a gazette notification of fortification of foods regulation. And in 2018, it was gazetted and the standards were fixed for fortification of 5 staples, that is milk, edible oil, soil, rice, wheat flour. And in 2020, we have the standards for processed foods as well, processed fortified foods. Next slide, please. So these are the micronutrient levels which are adopted in India, and these are the standards which are followed in India. Like for salt, we have a double fortified salt with iron and iodine. We have rice with iron, folic acid, vitamin B12. Similarly, wheat, that is fortified with iron, folic acid, B12, and milk and oil are fortified with vitamin A and vitamin D. Next slide, please. So food fortification regulations, we provide range from minimum to maximum for the micronutrient dose. Levels have been adjusted according to the recommended dietary allowance, and it provides around 30 to 50% of the RDA. Bioavailable sources of nutrients are added for iron, and only plant sources are used for all the nutrients, micronutrients, and especially for vitamin D. Steps taken towards mandatory fortification and milk, edible oil. Recently, we have come out with a draft notification of mandatory fortification of milk and edible oil in the country. And we have recently gazetted the fortification of processed foods, that is fortified cereals, fortified bakery wares, and fortified fruit juices. So standards are there for the minimum and maximum range of the micronutrient that needs to be there in a processed food as well. Next slide, please. For easy identification of the fortified foods from normal foods, we have this logo of +F, that is +F logo, which is popularized, and the message is reiterated to look for +F logo for getting a fortified staple and the benefits. So it declares the ingredient, the fortificant that is added needs to be declared on the package. And FBO to endorse these products and obtain +F logo if fortifying as per FSSAI standards. So there is a protocol, fixed protocol, and after that, all the according to the checklist, if a manufacturer is following all the GHP, GMPs, and the amount of fortificant that is checked, and after every 6 months, they have to provide us with a report of their product, and then only the +F logo is endorsed on their packet. Next, please.
So scaling up the fortification, what is the role of FSSAI in this is, first and foremost, setting up the standards, and we have a panel that is a scientific panel on nutrients and fortification at FSSAI, which have domain experts from all over the India who are there and who guide us and do all the clinical trials and studies before setting any standard. So it is passed through our any new product that is coming or any new premix, anything that is related to fortification is passed through our scientific panel that has domain experts, and then only any decision is taken regarding food fortification. And there's a creation of Plus F logo as discussed earlier. And there's a dedicated resource center, that is Food Fortification Resource Center, set up at FSSAI that takes care of all the communications, all the advocacy, and all the research around food fortification. The next step is what we do at FSSAI is advocacy, bringing all the stakeholders together, study the bottlenecks, study the challenges, and what are the challenges at any particular area. So that is done, and any advocacy needs to be done. Suppose for example, we have rice millers and they want to do fortified rice. They want to manufacture fortified rice. So doing consultations for them and collaborating them with any manufacturer producing fortified rice kernels, or any development partner, or any line or state government. So ensuring supplies in open market is also one of the key role of FSSAI. Then creating demand. This is a very, very important area where FSSAI is working extensively of building consumer awareness. Through, we have also developed TVCs with our prominent personalities. We have posters in regional languages, videos, especially focusing on myths around food fortification, and awareness campaigns through exhibitions. We are suppose there is a myth around fortified rice that the cooking technique is not same as normal rice. So what we did is in few of the states, we cooked the fortified rice according to their regional cuisine and distributed among people to make them aware that there is no difference between any fortified staple or your normal staple. Training and capacity building is very, very important and key area of FSSAI, where they train all the food safety officers in the state department, and they further train other lab technicians, lab personals on how to do analysis of fortified foods, any food business operators, and trainings of small scale industries. Along with collaboration with our development partners, we have a very good convergence with the development partners like WFP, NI, Tata Trust, World Bank. They are all working in collaboration with FSSAI and to bring about this change and adoption of food fortification among consumers. Then surveillance through monitoring and evaluation, and through the FOSCOS system of FSSAI, there is a regular regulatory impact, and regulations are being done of all the manufacturers or any stakeholders involved in food fortification of staples. Next slide, please. At FSSAI, we are using this three-pronged approach for food fortification. First and foremost is we are working with the line ministries and providing food in schools through the MDN. These are the safety net programs of government. MDN scheme, ICD, we are working with the Ministry of Women and Child Development and ensuring that fortified staples are provided in ICDS, that is Integrated Child Development Scheme. And through public distribution system and ration shops, we are ensuring that only fortified staples are being adopted by consumers. Then open market, we are focusing on open market also, so that there is availability of fortified staples for common public. And generating awareness, as discussed, we have created so many resource materials that are available on Food Fortification Resource Center website and can be easily downloaded and used, and
any language, it can be converted into any regional language, any country specific language, and can be used because there are radio spots, any myth videos which are around mythbusters and fortification. There are also games around food fortification to make it a food fortification experience for our consumers. So we have integrated this in our field workers also, in the coursework of the field workers on food fortification and the benefits, so that when they are going into the field and communicating with the citizens, so they can share the same message across. Next slide, please. So in the open market also, we have many players who are fortifying the staples like edible oil. We have 80 brands. For milk, 55 brands are there in the country. Wheat flour, 12 brands. Rice, 2 brands. And DFS, 8 brands are there in the country and in the open market. Next slide, please. These are the resource materials that are available and can be downloadable, because there are myths around food fortification about color, taste, appearance, and storage, or are there any nutritional losses while washing wheat flour, rice. So all these is captured under the FAQs and any advisories that are there on the website. Next slide, please. These are the radio spots, social creatives, and communication material available. Next slide. While we are doing food fortification in the country and scaling up and moving towards mandatory fortification, there are certain gaps. Like there are certain evidence gaps in the food fortification area around concerns of the experts around toxicity. So we are undertaking such studies. We are collaborating with educational institutes and conducting these evidence-based studies and ensuring effective coverage of food fortification across the country. There are also challenges in scaling up of fortification of rice. And so the government of India, under a scheme, they are providing a centrally sponsored pilot scheme is launched for a period of 3 years, which will provide fortified rice to the beneficiaries and would conduct the efficacy studies as well. So 15 state governments have consented and they have identified their respective districts, and this scheme has already been implemented. And recently our Prime Minister also during a meeting announced that fortified rice will be available in all the government schemes by 2024. So other challenges we foresee are upgradation of the machinery and equipment and availability of raw material like micronutrient premixes. That is the bottleneck we are facing. So challenges around culture habits, food aesthetics that can reduce consumption. So all these are being addressed by various social media communication material, or while talking with the state government or line ministries, how we can address these challenges. One is fake news and myths, and we are working extensively on this area so that Dr. Lamba, sorry to interrupt you. As we need to concentrate in the time, I'd like to ask you to finish in 2 minutes. We can come to the next. This is the last slide, and so that's the experience from India, and I'm open for all the any questions regarding the scaling up of food fortification in India. So next, thank you. So that's the last slide. Yeah. Okay. All right. Thank you very much, Dr. Lamba, for your presentation. We have some questions that I will address to you when we have the moment for questions, right? So now I pass the floor to Dr. Patricia Ngordan. She's the Senior Advisor in the Presidency of Ivory Coast. Please, the floor is yours. Monsieur le représentant du PAM en Côte d'Ivoire,
Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais faire la présentation de la Côte d'Ivoire au nom du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui a été créé sous la haute autorité du président de la République de Côte d'Ivoire. Avant de commencer cette présentation, je voudrais saluer particulièrement la collaboration qui a pu être mise en place entre le ministère de la Santé, le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture pour ce qui concerne la fortification du riz. Je salue l'accompagnement que nous avons reçu du Programme alimentaire mondial à travers son représentant ici présent, M. Osman Oussama. Le PAM a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire un expert pour la fortification du riz. Il s'agit du professeur Albarin Bogouri, qui est chargé de la fortification, qui nous accompagne tout le long de cette étude. Donc, cette présentation va se faire conjointement avec lui. Je voudrais pour cela, diapo suivante. Bon. Voilà, je voudrais faire cette présentation autour de 2 points, à savoir l'environnement de mise en œuvre et le point 2 parlera des études qui sont en cours pour certains déjà finalisées que fera l'expert du PAM. Donc, en ce qui concerne l'environnement de mise en œuvre, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont loin d'atteindre la cible de l'Assemblée mondiale 2025 en ce qui concerne l'anémie. Ça a été présenté hier, vous l'avez bien vu. Il faudrait aussi dire que le gouvernement a adopté un plan national multisectoriel de nutrition en 2016-2020 avec pour objectif de réduire de 25% l'anémie et la volonté d'accroître les véhicules pour la fortification des aliments. Cette volonté politique d'adopter une stratégie d'enrichissement du riz sera obligatoire, bien sûr, au regard de l'ampleur du problème de santé publique. Et pour cela, nous allons enrichir à la fois le riz qui est produit localement et importé. S'il vous plaît, les diapos peuvent suivre, s'il vous plaît. Encore? Voilà. OK. Donc, il y a cette volonté. Non. Diapo précédente. Voilà. Merci. Donc, cette volonté politique d'adopter une stratégie d'enrichissement obligatoire du riz va porter, bien sûr, sur la production locale et importée. Parce que pour satisfaire ces besoins, la Côte d'Ivoire, de la population, ces besoins sont satisfaits à la fois par la production locale et l'importation. Nous voulons l'enrichir, ce riz, en fer, en acide folique, en zinc, en sélénium et en vitamines du groupe B. Pourquoi en vitamines du groupe B? Tout simplement parce que le riz, lors du processus de transformation, perd à 75 à 90% de ce groupe de vitamines. Donc, on va pouvoir le restaurer aussi, il a toute son importance. Nous voulons cibler dans cette politique obligatoire 80% de la population qui va se faire sur 5 ans selon un phasage. Alors, dans ce cadre, la Côte d'Ivoire dispose des acquis en matière de fortification. Comme vous l'avez vu avec la présentation du ministre de la Santé, ça date des années 90, mais je voulais faire un focus sur 4 petits points. Il s'agit de la plateforme nationale de partenariat public-privé qui inclut la société civile, les partenaires, et qui a été créée en 2006, mais aujourd'hui redynamisée depuis 2018 et s'appelle l'ANER, l'Alliance nationale pour l'enrichissement des aliments. Il existe un cadre réglementaire et normatif en ce qui concerne la fortification obligatoire, mais dans le cas de certains aliments qui sont le sel, la farine de blé, l'huile végétale. Il existe au niveau de la Côte d'Ivoire aussi une expertise nationale pour l'élaboration de normes en la matière. Il s'agit de l'organisme de normalisation, Codinorme, et nous disposons de plusieurs années d'expérience dans l'enrichissement obligatoire des aliments. Diapo suivante. Alors, diapo suivante, voilà. Il s'agit pour nous le riz. Le riz, aliment largement consommé par la population ivoirienne, avec une consommation moyenne par habitant de 192 à 200 grammes par consommateur jour. Les besoins donc sont couverts à la fois par la production locale et l'importation, mais je voudrais faire 2 points sur cette production et l'importation. La production locale est en augmentation et je signale que la Côte d'Ivoire dispose d'une politique d'autosuffisance en riz. La filière est structurée
avec l'Agence de développement du riz, l'ADRI, qui va faire une présentation après moi. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il existe une plateforme industrielle pour le riz local capable d'héberger des systèmes d'enrichissement. La stratégie nationale de développement de la riziculture existe aussi. Elle date de 2012 à 2020. Pour l'importation, je dirais qu'elle est maîtrisée à travers le ministère du Commerce. Les principaux importateurs sont connus. C'est vrai qu'il y en a 12, mais il y a 5 principaux, dont un qui se distingue avec 50% de l'importation. Le contrôle est assuré dans l'importation au niveau des postes douaniers, surtout que l'évolution des importations est documentée. Pour terminer, je dirais, il existe une politique de réduction de la cherté de la vie avec un dispositif de contrôle des prix des produits de première consommation, notamment pour le riz. C'est important parce que vous savez que tout aliment fortifié après, si on ne contrôle pas, si on n'est pas regardant, cet aliment choisi comme un véhicule parce que largement consommé, du coup devient inaccessible aux populations au regard du prix qui va grimper, de la valeur qu'on veut rajouter à ce prix. Donc, je signale déjà qu'il existe un dispositif de contrôle des prix dont le riz fait partie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc toute cette réflexion nous amène à élaborer une feuille de route avec l'appui du PAM. Cette feuille de route, pourquoi? Parce que si nous voulons rendre cette politique obligatoire, il y a pas mal de questions que nous posons et nous voulons éclairer, rassurer les acteurs, les parties prenantes, les consommateurs bien sûr et les décideurs. Donc, on veut faciliter la prise de décision au niveau politique et rendre la mise en œuvre possible, surtout pratique et aisée. Diapo. Alors, la feuille de route, c'est quoi? Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'études. Mais avant de démarrer ce processus, nous avons bénéficié, à savoir le point focal que je suis et le ministère du Commerce, précisément la Direction générale du commerce extérieur, d'une mission de partage et de formation en Chine en novembre 2018. Et je salue encore le partenaire qui nous a accompagnés, le PAM, et aussi le partenaire Buller qui nous a accueillis en Chine, et le Centre d'excellence de la Chine. Alors, la feuille de route aussi prévoit une analyse situationnelle, la chaîne des valeurs. On veut enrichir le riz, c'est quoi la chaîne des valeurs du riz? C'est vrai qu'on l'a dit, bien structuré, oui, et les résultats vous seront présentés tout à l'heure. On a terminé cette analyse en décembre 2018. Il s'agit donc de l'évaluation de la faisabilité industrielle. Grande question. Cette évaluation a été faite et le consultant présentera aussi depuis février 2020. Pour terminer, je dirais le plus important, c'est l'étude des coûts. On s'engage dans une stratégie, c'est bien de savoir qu'est-ce que ça coûtera au gouvernement. Quel est le bénéfice, la rentabilité? Le rapport provisoire est là. L'élaboration des normes aussi a démarré avec l'organisme de normalisation. Et on terminera bien sûr, avant de conclure, avant de présenter ce document aux plus hautes autorités du pays, c'est l'étude d'acceptabilité du riz. Le riz, comme je l'ai dit tantôt, aliment principal, mais aussi très sensible pour la population, le consommateur. Et une fois terminé, approuvé par les plus hautes autorités du pays, nous allons procéder à l'élaboration de la stratégie de fortification d'ici 2022. Cela sera disponible. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Alors, beaucoup de questions. Il faut se le dire ici. Beaucoup de questions, plusieurs scénarios de fortification. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en face du riz importé, du riz produit localement. Avons-nous les capacités? Toute la réflexion. Nous voulons donc enrichir, rendre cette stratégie obligatoire. Donc, la totalité du riz importé doit être fortifiée avant son entrée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première hypothèse. Hein. C'est pas encore, on n'a pas encore arrêté de scénario, mais là, je vous présente le scénario pour lequel toutes les études sont en train de tourner autour. Alors, si nous importons du riz importé déjà fortifié, ça suppose que le riz local doit être fortifié avec soit les kernels qui sont importés déjà fortifiés et nous le mélangeons en Côte d'Ivoire, ou carrément, nous allons aller avec le riz local fortifié des kernels produits localement. Tout dépendra du coût, tout dépendra aussi du processus de contrôle de ces kernels fortifiés. Deuxième scénario, c'est la totalité du riz importé et du riz local sont fortifiés localement en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci avec des kernels fortifiés importés. Donc, le mélange se fait en Côte d'Ivoire. Troisième hypothèse, c'est que la totalité du riz importé et du riz local sont fortifiés avec des kernels produits localement. Ce qui est sûr, si c'est cette option que nous choisissons, on sera obligé de passer dans un premier temps à l'option où nous allons importer des kernels fortifiés
le temps de passer les compétences au niveau national pour produire des kernels en Côte d'Ivoire. Diapo suivante. Alors, la diapo suivante, je voudrais passer la parole à l'expert du PAM, le professeur Albarin, pour nous parler des études que le PAM a financées pour soutenir le processus de fortification du riz en Côte d'Ivoire. Merci à vous, professeur. Je voudrais dire merci à Madame la conseillère et dire aussi merci au SERFAM et à la haute direction du PAM. Je voudrais simplement dire que ce travail a été réalisé dans un environnement multi-acteurs, multi-compétences. Je voudrais aussi dire merci à toute la haute hiérarchie du PAM depuis le siège et tous les acteurs indépendants effectivement qui ont contribué à faire cette étude. Alors, depuis 2018, le PAM accompagne la Côte d'Ivoire dans le projet de l'enrichissement du riz. Et donc, il fallait rassurer, il fallait faire des études. Et donc, c'est ce qui a été demandé au PAM. Et nous avons fait ces études. Et là, je vais vous présenter succinctement quelques études, notamment l'étude d'analyse situationnelle, la chaîne de la valeur du riz en Côte d'Ivoire, l'évaluation de la faisabilité industrielle, et ensuite l'étude des coûts, bénéfices et rentabilité. Alors, slide s'il vous plaît. Alors, simplement pour dire que le PAM travaille beaucoup en Côte d'Ivoire et dans le monde, surtout aussi en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de pays que le PAM accompagne pour la fortification du riz. Et donc, le PAM aussi utilise aussi le riz dans certains programmes, notamment dans l'alimentation scolaire. Il approvisionne effectivement en aliments enrichis, tels que les céréales, les huiles, les sels, et aussi dans différents programmes au niveau effectivement de l'agriculture sensible à la nutrition. Le PAM fournit aussi une assistance technique aux petits producteurs à travers le pays et joue un rôle aussi de facilitateur entre le gouvernement et les petits producteurs pour promouvoir l'enrichissement des aliments au niveau local. Il faut aussi dire que la promotion de la fortification dans le dialogue national, le PAM est aussi bien impliqué et grâce à cela, la Côte d'Ivoire, effectivement, est bien accompagnée. Slide, s'il vous plaît. Alors ici, ce tableau présente simplement la chaîne valeur de riz en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un tableau succinct. Je voulais simplement dire que la Côte d'Ivoire est autosuffisante en riz, mais en riz importé et le riz local. Et donc, l'importation du riz en 2018, selon les données qui nous ont été fournies par les filières, au niveau de l'importation, varie autour de 1,5 million à 1,7 million de tonnes, effectivement. Et le riz local aussi, qui est produit au niveau local, est autour de 1,3 million, mais il faut dire que le riz local est entièrement consommé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la consommation, vous pouvez voir ici, selon les données de l'ADERI, qui est la structure nationale, la consommation globale est autour de 192 tonnes, 192 grammes plutôt par habitant. Et vous voyez que c'est une grosse consommation. Et donc, c'est vraiment un vecteur très important pour cette étude. Slide, s'il vous plaît. Alors, ici, vous pouvez voir simplement un tableau qui présente l'architecture structurale des unités de transformation. On a eu à faire des missions au niveau dans le pays et on a observé vraiment une forte présence d'unités de transformation de riz. Et vous pouvez voir ici qu'au niveau des unités de transformation, ce sont des rizeries, donc blanchiment du riz. On a les unités d'1 tonne, on a les unités de 2 tonnes, on a les unités de 5 tonnes, on a les unités de 12 tonnes. Et donc, toutes ces unités qui peuvent blanchir environ 2 millions de tonnes de riz, ça veut dire que si effectivement toutes les conditions sont réunies, la Côte d'Ivoire pourra transformer tout son riz localement. Et donc, actuellement, il y a des unités qui sont fonctionnelles et il y a des unités qui sont en train effectivement d'être fonctionnalisées. Et donc, vous pouvez voir ici qu'avec l'architecture industrielle, la Côte d'Ivoire est capable au niveau local de produire le riz blanchi et aussi enrichir si les conditions effectivement à l'issue de cette étude sont réunies. Slide, s'il vous plaît. Alors, selon
le travail d'expertise que nous avons réalisé au niveau des unités, il ressort effectivement que on devrait, pour qu'on puisse y arriver de manière séquentielle, on devrait produire les kernels localement. Dans un premier temps, on devrait aussi mélanger les kernels avec les unités qui sont présentes. Donc, vous voyez ici, le tableau présente une extrudeuse qui pourrait transformer autour de 2 millions de tonnes de riz par an. Et avec les unités de transformation blanchiment, il est possible d'installer les mélangeurs dans le cas où la Côte d'Ivoire importerait les prémices kernels et le mélange se ferait sur place. Donc, ce sont ces deux techniques qui seront certainement proposées à la suite de cette étude et le gouvernement choisira selon le modèle qui est adapté, qui peut permettre effectivement l'efficacité du système. Slide, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez voir ici simplement que on a présenté succinctement quelques scénarios et les coûts probables additionnels de la fortification. Alors, vous pouvez voir ici que selon les scénarios proposés, qui ont été débattus selon l'offre du gouvernement, il y a l'origine du riz, il y a l'origine des kernels, il y a les lieux d'enrichissement avec les coûts supplémentaires. Alors, vous pouvez voir que dans le scénario 1, par exemple, le riz, je ne vais pas tout lire si vous permettez, le riz est importé, les kernels aussi sont importés, et donc la production se fait bien évidemment à l'extérieur. Et dans cela, vous pouvez voir une augmentation, c'est-à-dire un coût additionnel qui va s'élever d'autour de 0,06 $ par kilogramme. En francs ivoiriens, en francs CFA, cela ferait 32 francs CFA. Et donc, autour de 6% d'augmentation. Et les 6% d'augmentation en termes de coûts supplémentaires est le coût qui est le plus maximum. 6% d'augmentation si la Côte d'Ivoire devait que importer le riz fortifié. Et maintenant, il y a aussi d'autres scénarios où la Côte d'Ivoire va enrichir le riz localement. Ça veut dire qu'il peut importer les kernels, les mélanger localement. Et donc, dans ce cas, on sera autour de 3 à 4% supplémentaires de coûts de l'enrichissement. Lorsque la Côte d'Ivoire aura les conditions pour produire les kernels localement, vous voyez qu'au bas du tableau, on a un coût supplémentaire d'autour de 2 à 3%. Ça veut dire qu'on a une variation du coût supplémentaire selon le scénario qui sera proposé. Mais tous ces scénarios seront mis dans une stratégie qui va être analysée pour voir les risques, pour voir les difficultés, pour voir effectivement les opportunités. Et le gouvernement pourra bien évidemment siéger et décider de ce qui va effectivement bien fonctionner. Je voudrais peut-être finir ma petite partie pour dire qu'il y a un slide, s'il vous plaît. Il y a globalement beaucoup d'études qui ont été menées et ça, c'est vraiment un avantage à l'acquis de la haute direction du PAM qui, sans relâche, avec le soutien bien évidemment de ses partenaires, qui, sans relâche, a mené beaucoup de travaux avec le gouvernement. Et donc, il y a des livrables qui sont disponibles. Il y a le rapport de partage d'expérience qui est disponible. Il y a le rapport d'analyse situationnelle de la gestion des valeurs riz qui est disponible. Il y a le rapport de faisabilité industrielle qui est disponible. Il y a aussi une base de données informatisées. Lorsque nous avons fait au début de cette étude, la plupart des acteurs ont été auditionnés et on a une base de données globale, effectivement, de la chaîne de valeur du riz de Côte d'Ivoire qui est aussi disponible. Nous avons les scénarios qui sont là et donc ça pourra être débattu. Et le PAM aussi accompagne dans l'élaboration, effectivement, des normes au niveau national, avec l'expertise, bien évidemment, de Codinome. Et donc, toutes ces données donnent un véritable engouement, un véritable avantage à la Côte d'Ivoire d'aller un peu plus loin. Et je voudrais, à mon humble avis, remercier effectivement toute la confiance qui nous est accordée et dire merci aussi aux représentants du gouvernement pour vraiment ce travail qui se passe dans un environnement multisectoriel, mais bien fédéré et que les choses se passent vraiment bien en tant que personne qui est là depuis 2018. Je voudrais vous remercier, madame, si vous avez encore quelque chose. Alors, nous allons donc conclure et dire merci. Diapo suivante. Okay. Voilà, je voudrais encore conclure parce que c'est vrai, c'est important. Vous avez vu les coûts
mais ça ne suffit pas encore. C'est pour ça que nous sommes dans la réflexion. Et je voudrais ici encore réaffirmer devant tous ces distingués participants et dire que le gouvernement réaffirme son choix sur le riz, qui s'est porté sur le riz pour enrichir et régler le problème de la carence en fer, c'est-à-dire l'anémie en d'autres termes. Et nous voulons toucher 80% de la population et donc une stratégie que nous n'allons pas démordre, que nous voulons obligatoire si nous voulons régler ce problème de santé publique. On n'a pas d'autre choix. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que rehausser la valeur nutritionnelle du riz présente des défis au regard de la coexistence du riz produit localement et du riz importé. Je voudrais partager quelques défis que nous pensons qu'au bout de la chaîne, on pourra relever ces défis. C'est l'enjeu important dans le processus de fortification. Il y aura 2 process, comme vous l'avez vu. Ensuite, la nécessité d'une bonne gestion des fournisseurs du riz, c'est-à-dire du riz fortifié. Il sera importé. Les kernels seront importés. Il y a la multiplicité des importateurs de riz et du flux des importations. Il y a la maîtrise des quantités importantes de riz. Il ne faudrait pas oublier qu'ils transitent par la Côte d'Ivoire pour les pays sous-régionaux. Donc, qui nous amène déjà à la réflexion d'une politique régionale de fortification du riz que je lance ici devant tous ces partenaires qui sont connectés avec nous. Il y a le renforcement, bien sûr, de la filière, comme il a été présenté. Le tissu industriel est là, mais il a besoin encore d'être soutenu avec le regroupement des petits producteurs et la recherche des évidences. Surtout, comme je l'ai dit tantôt, il faut éviter la flambée du coût du riz. C'est vrai que nous allons améliorer la valeur nutritive du riz, mais pour ces populations, améliorer la valeur nutritive ne doit pas avoir un coût pour ces populations. Donc, la maîtrise des coûts de la stratégie est importante. Donc, nous terminons, diapo suivant. Voilà, pour dire, il manque le petit bonhomme, s'il vous plaît. Tiens, diapo. Cliquez, voilà. Donc, pour dire, nous sommes là, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes là. Nous sommes dans toute la réflexion. Rien n'est arrêté. Je voudrais que tout le monde retienne, que ce soit la population qui nous écoute de Côte d'Ivoire, rien n'est encore arrêté. Même pour les plus hautes autorités, nous sommes dans la réflexion. La réflexion, c'est quoi? Quel est le meilleur scénario? Il ne s'agit pas de dire c'est le moins cher. C'est le moins cher, mais est-ce qu'on pourra maîtriser tout ce processus? Contrôle qualité, contrôle, assurance qualité, transfert des compétences au niveau pays, équipement, l'étude d'acceptabilité. Le riz, on va rajouter au riz des kernels. Quelle est la perception de la population? Va-t-elle l'accepter? Nous attendons aussi le retour de cette population. Le coût de la stratégie, nous nous engageons, ce n'est pas moins cher. C'est moins cher tout ça, le coût de l'enrichissement. Mais derrière ça, la Côte d'Ivoire, comme je dis, va s'équiper. Elle a besoin de ça, de cette fortification. Je plaide encore, nous avons réellement besoin. Mes besoins supposent la mobilisation des ressources. La Côte d'Ivoire s'engage, elle est volontaire, elle veut bien aller de l'avant et faire des sacrifices. Mais à côté, sans ces partenaires de la fortification du riz, on ne peut pas aller loin. Donc, je ferai toujours un clin d'œil parce que si la Côte d'Ivoire a été pionnier dans la sous-région par rapport aux autres aliments, on a aussi eu un soutien au regard de certaines concessions qu'a eu à faire la Côte d'Ivoire. Et je voudrais parler du cadre du partenariat public-privé pour les autres aliments. Il y a eu une décision pour l'exonération des taxes douanières pour tout ce qui était prémisse, tout ce qui rentrait, tout équipement qui rentrait dans la fortification. La Côte d'Ivoire supportait ses coûts. Mais à côté, on a eu aussi l'appui des partenaires. Et c'est le moment de faire un clin d'œil à tous ces partenaires qui sont là pour la mobilisation des ressources. Donc voilà la réflexion. Nous sommes là. Et je voudrais encore dire merci. Merci au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci au ministère du Commerce et de l'Industrie. Merci parce qu'ils accompagnent le ministère de la Santé dans un problème qui est celui de la carence, de l'anémie. En Côte d'Ivoire, l'anémie, tous vous le savez, c'est important. Le nombre de personnes qui doivent être transfusées et nous devons arrêter ça et penser à mieux rehausser nos valeurs nutritives que d'aller à l'approche médicamenteuse, mais plutôt une approche alimentaire. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Dr. Patricia. La présentation de la Côte d'Ivoire, c'est très important. Et merci beaucoup pour la réflexion finale. Hein. Je pense que c'est le moment de réfléchir. Je pense que la Côte d'Ivoire, le Brésil, l'Indie et votre région du monde peut
peut-être c'est le moment de voir la solution. Now I pass the floor for the moment for questions, and I have Eduardo Nilsson. I have a question for you. We don't have too much of time. Maybe you can answer in 2 minutes. And there is a question for you regarding the strategy to monitoring in Brazil, how the information is collected in the space of food consumption. Can you bring us this answer? 2 minutes. I know it's not too much, but that's what we have. Oh, thank you, João. In Brazil, the monitoring has 2 sides. Well, the first one is monitoring at the mills. So there are people that monitor the levels of fortification at mills and at salt facilities as well. So to know what is being done in the industries, and also the application of the good practices, and also in the market, so that we collect at the local level. I mean, we have surveillance agencies at the federal, state, and local municipal level. So the data is collected in the food market, and it's analyzed in public labs, and all this information is gathered and takes part as a huge report nationally, which we have annual reports, so we can monitor constantly what's happening in terms of fortification. I'd like to use these 2 minutes just to address some things that I may have missed in my speech. I think it's important that all industrialized foods in Brazil use the fortified ingredients, so including salt and flour, unless there is a problem, like, for example, for use of salt, perhaps iodine may interfere with starch or something like that. So these industries are exempt of using iodized salt, but the other ones use it. And regarding the impact of the policies, I think it's very important to know that fortified flour, for example, it accounts for 1/3 to half of the folic acid and iron and the diet of pregnant reproductive age women. So it's very important source. It's becoming, and there's an impact on that. And finally, that we are studying the impacts of all of these strategies on child anemia. And we know that over the last 10 years, child anemia in Brazil has been reduced from 21% to 10%, and there is a share of impact that is divided between diet, fortified foods, and supplementation. So we're studying that in order to know in which, but we know that there's no silver bullet, so we do need all strategies, and they're very important together, and it's very important to acknowledge that all these strategies should be taken together. Thank you very much. Thank you very much, Eduardo, for your 2 minutes answer. Now I have a question to Dr. Lamba. It's not only a question; it's a information that we are asking here in this seminar regarding the fortification and the micronutrients fortification. Can you bring us more information in 2 minutes how India is dealing with this particular topic regarding the schools, the school meals program? Yeah. So in the school meal program, that is the midday meal under Ministry of Education, we are providing meals having fortified staples, that is wheat and rice, and double fortified salt. So, and fortified oil. These are the 4 staples that are provided in midday meals. In some of the states, they provide milk that is fortified with vitamin A and D. So all this is provided. In India, we have in the government schools, we are providing 1 meal to all children. So that meal is prepared using fortified staples. So that is the thing we are adopting in India. And similar, the integrated ICDS scheme that is there in for young children and pregnant and lactating women and adolescents. So in that also, we are providing 1 meal that is containing fortified staples to all these beneficiaries.
Okay, thank you. Thank you very much. You are muted, João. João, you are muted. Okay, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Il y a une question pour vous, Dr. Patricia. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est très important pays à l'Afrique de l'Ouest, mais pour tous les continents. Je veux savoir s'il y a un programme du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour faire un partenariat avec les autres pays de l'Afrique, de le continent en total. Il y a un programme de partenariat. Je ne sais pas si Dr. Patrice, il est là. Elle n'est pas là. Micro? Voilà. Non, je suis là. Je voudrais dire qu'en effet, c'est une très bonne question, mais j'allais dire que nous allons démarrer avec la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes d'abord membres des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la réflexion, je l'ai lancée comme ça parce que par la Côte d'Ivoire transite aussi du riz, l'importation du riz pour les pays sahéliens. Donc, si nous nous engageons dans une politique mandatoire, il est bon que cette politique soit une politique sous-régionale d'abord. Mais nous pouvons pousser la réflexion plus loin parce que, comme l'a dit le ministre secrétaire général de la présidente de la République en introduction, la Côte d'Ivoire est en train de porter les dossiers pour déclarer l'année de la nutrition. La réflexion comme ça pourra sortir de cet atelier si nous devons retenir une action importante pour 2022 à l'inscrire dans le plan d'action pour l'année de la nutrition concernant la fortification des aliments pour tous les pays de l'Afrique. Voilà. Merci. Je pense avoir répondu. Oui. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Yes, I'm back. I'm sorry, Patrick. Now, can you hear me? Can you hear me? Okay, thank you very much. I was saying that we are now coming to the end of this very nice and important session. We had during 1 hour good experiences from Brazil, good experiences from India, and good experiences from Ivory Coast representing the African continent. And I know it's not easy, it's not possible to cover the whole topic in 1 hour, but I understand the contribution that we brought today. It's important for this moment that we're facing for food fortification. And I understand that this is not the last action that we are doing. We need to put our hands together. And I want to congratulate Serfan, Patrick, your work. It's very important. Your team is doing a very nice job. And I understand the contribution that Africa as a continent, and in particular the contribution of Ivory Coast hosting the office of Serfan. It's very important for Africa and for the world. From my side, I understand we need to continue our work individually, but also in the way that our organizations can do. So once again, thank you very much. Thank you all the speakers. Thank you, Eduardo. Thank you, Sireidi. Thank you, Josita Lam, and thank you, Dr. Patricia Ngora. It was very nice and a pleasure to be with you, and I hopefully very soon we can meet in Brazil. So you are my guest to come to Brazil when the possibilities are okay. I also can say this in the name of Eduardo and Sineidi, right? To asking and inviting our friends to come to Brazil. And also, I'd like to share that we are very anxious for the next activity organized by Serfan. Patrick, the floor is yours. Thank you very much, Professor Bosco. Thank you again, the speakers,
for this other enriching session on experience at global, regional, and national levels. Professor Bosco, your invitation to Brazil has been noted, and we will make sure that we visit Brazil.